contains genes. DNA contains genes. ДНК містить гени. A gene is a continuous string of nucleotides. A gene is a continuous string of nucleotides. Ген – це подовжена нитка або ланцюг нуклеотидів. Containing a region that codes for an RNA molecule. Containing a region that codes for an RNA molecule, що містить ділянку, яка кодує молекулу РНК. This region begins with a promoter and This region begins with a promoter and ends. Ця ділянка починається промотором і закінчується ends in a terminator. In a terminator. Термінатором. Закінчується термінатором. Genes also contain regulatory sequences. Genes also contain regulatory sequences. Гени також містять регуляторні послідовності. That can be found near the promoter or що можна знайти біля промотора. At a more distant location. Or at a more distant location. Або у більш віддаленому розташуванні. Every single second, inside every living cell. Every single second, inside every living cell. Кожну окрему секунду всередині кожної живої клітини. Thousands of chemical reactions. Thousands of chemical reactions are taking place. Тисячі хімічних реакцій мають місце. Are taking place. These reactions are performed by enzymes. These reactions are performed by enzymes. Ці реакції виконуються ферментами. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. Фермент – це білок, який каталізує хімічну реакцію. Reaction. It initiates the reaction. It initiates the reaction. Він починає реакцію. Speeds up the reaction's progress. Speeds up the reaction's progress. Пришвидшує розвиток реакцій. And makes sure the outcome is always the same. And makes sure the outcome is always the same. І впевнюється, що результат завжди однаковий. These enzymes often work together to form. These enzymes often work together. Ці ферменти часто працюють разом. Longer pathways, such as To form longer pathways, щоб формувати довші шляхи. the citric acid cycle. Such as citric acid cycle, такі як цикл трикарбонових кислот. Which is a series of chemical reactions. Which is a series of chemical reactions used by cells to generate, який є серією хімічних реакцій, що використовуються клітинами для того, щоб утворювати, генерувати Reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. Energy from carbohydrates. Тобто, щоб утворювати енергію з вуглеводів. Our body has a powerful army that protects it from various Our body has a powerful army that protects it from various types of threats. Наше тіло має потужну армію, яка захищає його від різноманітних типів загроз. various types of threats. These threats can come in the form of mechanical injuries, the entry of germs. These threats can come in the form of mechanical injuries, the entry of germs, or the entry. Ці загрози можуть приходити у формі механічних пошкоджень, проникненню хвороботворних агентів або проникненню Or the entry of other foreign particles like dust. Of other foreign particles like dust, або інших чужорідних часточок, таких як пил. This personal army is called the immune system. This personal army is called the immune system. Ця особиста армія називається імунною системою.
Cells are the smallest living units. Cells are the smallest living units of an organism. Клітини – найменші живі одиниці організму. Of an organism. All cells have three things in All cells have three things in common. Всі клітини мають три спільні речі, спільні особливості. common, no matter what type of cell they are. No matter what type of cell they are. Неважливо, які типи клітин вони є. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. All cells have a cell membrane which separates the inside the cell from its environment. Всі клітини мають клітинну мембрану, яка відділяє внутрішню частину клітини від її оточення. Environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid. Цитоплазму, яка є желеподібною рідиною. Fluid. And DNA, which is the cell's genetic material. And DNA, which is the cell's genetic material. І ДНК, що є генетичним матеріалом клітини. Proteins play countless roles throughout the biological world. Proteins play countless roles throughout the biological world. Білки грають нечисленні ролі в біологічному світі. Some transport nutrients throughout the body. Some transport nutrients throughout the body. Деякі транспортують харчові елементи по тілу. Some help chemical reactions to happen at faster rates. Some help the chemical reactions happen at a faster rate. Деякі допомагають хімічним реакціям відбуватися з більшою швидкістю. Others build the structures that make up living things. Others build the structures of the living being, of living things. Інші будують структуру живих об'єктів. Despite this wide range of functions, all proteins are made out of the same 21 building blocks. Despite this wide range of functions, all proteins are made of the same 21 building blocks. Не дивлячись на цей широкий перелік функцій, всі білки зроблені з одних і тих самих 21 цеглинок. Blood is not always red. The color can vary. Period blood is not always red. The color can vary. Менструальна кров не завжди червона. Колір може варіювати, різнитися. Sometimes this can confuse you. And sometimes this can confuse you. І іноді це може вас пантеличувати. Hi ladies, I'm Dr. Simi. In today's video we'll be talking. Hi ladies, I'm Dr. Simi. In today's video we'll be... Вітаю, леді, я доктор Сімі, і в сьогоднішньому відео ми будемо About the different period blood colors. Talking about the different period blood colors. Ми обговоримо різноманітні кольори менструальної крові. Some of the myths that surround them and Some of the myths that surround them. Деякі міфи, які їх оточують. what, if anything, they tell you about your And what, if anything, they tell you about. І що, якщо щось... І про що вони можуть говорити вам? your overall health. Okay, so let's start with the first period color, black. Okay, so let's start with the first period color, black. Отже, почнімо з першого кольору менструальної крові, це чорний. So what is the most powerful adaptogen? So, what is the most powerful adaptogen? Отже, який найбільш потужний адаптоген? Well, what is an adaptogen? Well, what is an adaptogen? Отже, що ж таке адаптоген? Adaptogen is something that helps you cope with stress. Adaptogen is something that helps you cope with stress. Адаптоген – це щось, що допомагає вам справлятися зі стресом.
It helps you stabilize something It helps you stabilize something. Він допомагає вам стабілізувати щось. called homeostasis. Called homeostasis. Те, що називається гомеостазом. So it's your body's adjusting So it's your body's adjusting, тобто це те, що налаштовує ваше тіло to the environment. So to the environment, з оточуючим середовищем. if you stood up really fast, right, and you get If you stood up really fast, right, and you get, якщо ви встали швидко і ви dizzy, that's not get dizzy, that's not, і у вас паморочиться в голові, це не adjusting to your environment. That's not adjusting to your environment. Це не є налаштуванням до вашого оточуючого середовища. Your body should be able to quickly shift your blood Your body should be able to quickly shift your blood pressure. Ваше тіло має бути здатним швидко перемикати ваш кров'яний тиск. pressure and shift the blood up into your brain so you don't pass. And shift your blood up into your brain so you don't pass. І перемикати так, щоб кров була доставлена до вашого мозку.